Kuno mkukuna Joseph Tamale Mirundi dakika zizowerekedde zise kusawa za fe satwe z'amacha agolo because of your confusion kibuga kyegwange kikulu Kampala yes. Of tuli binje bigenda masa kalipagano k'ebidduka mu Kampala sikamanyi nyo bobango ise abantu tebazize kibuga Kampala banya abamu kuboti basobola okulabika nti no bajja kulembera efanagana konga bwiri lunaku lwakubiri lw'okusunsulamu abaagala okubeera aba presidential nominations olunaku olwajjo mwakitegedde yabuleka kuta Museveni wa NRM yasunsuddwa Lieutenant General Henry Tumukunde yasunsuddwa talina kibiina n'omukulu Major General Mugisha Muntu Gregory Oyera yasunsuddwa wa kibiina kya Alliance for National Transformation. John Katumba ne Nancy Kalembe ebyabwe byajuliddwe lwa ssente byajulidde lwa ssente milioni 20 nga tebalina kabonero kalagana tuli ne Joseph Tamale Mirundi. You arrest the idiots immediately. Ababazze lwaki anti bajozi they have told you yes can you go to the supermarket and negotiate supermarket banamuza yes bali muyoleddewo mu Katumba bakubembwa kupika Katumba wanchima munno observations za alabika bali bobulamu obotu nabali eri kamera yo nanti kakati mmwe obotu nabali kanso kembuze muzeyi onakula jo nominations wazirabye observation yo yabadde etya. No, to me what is important is not a nomination. It isn't. Then mu management musalanga wo you cannot have two programs running at the same time, and a man like Mirundi who is very arrogant cannot be a commentator in a program already. Nti kati awo musalanga wo ne muganti kakati eno program tejja kubeera wakati kapalinga ebiri ebyo byonna Kalisa yabikola natagundiye kubanga nze ntambula butambuzi ngenda bugenzi. You decide we shall have this, we shall forward this. That's what you should understand when you are dealing with me. Kakati nominations omuntu najja ku nomination katubuuze ne record yange eriwa record mwana agenda gireta. What happens mu kisaawe ky'omupiira omuntu n'agamba ne bamuwa red card n'ateeba goolo guba wadde red card tateekeddwa kuba mu kisaawe anti kasaba akyembuuza ne bakufuuwa tuli offside n'oteeba goolo. What happens? Goal ewanfu bakugoba because you can create a stampede. Yes. The goal umukalifa agisaze not everybody was watching. Kakati omuntu agenze mu electoral commission n'atawanya obudde bwa electoral commission ne bashedolinga ne time n'aleeta engalabi y'essejjembe nti talina ssente ofunga mufunge kadde basana kwatibwa. Yes, amend the law. Oli agenda nti ssente yadde azirina mu cash anti kyenkubuulira azina mu cash teyasoma. How can you be a president of the country? Don't you have aids? Kujoga bujozi mukajola bujozi bakupick up bade basana kwatibwa bukwati era zira bagamba nti electoral commission lwakuba timumina fear ndi Museveni ayina okubeerayo n'obulala bwe mubweterawo obumuteetawo obugubwamu. Somebody to stand for the presidency ayina okutulaga CV. Electoral commission should receive your CV. Two nabaga nti bali badde bawaye milioni 10 non-refundable. Si milioni 20 10 non-refundable. You want to make the presidency so expensive? Yes, it should. Nga muwayo milioni 10 unrefundable kakati percentage gyofunye mu bululu nga ye refund gye tukuwa. If you register 20% we refund your money by 20%. Hey, leba no batya omanye obwo obusajja obwo bebabweteramu bobwanika obubonda bebabweteramu. And what they don't know nti era the struggle is always reduced to two. Kati obo yagala obo mutaddemu obuyaye bwamwe oba muplantinzemu obwokubuza omayiba balimba Bobi Wine can withdraw from nalekera Museveni yekka kati aziriza tekebo ne bumawo ne bwani kakati ffe kyetubabuuza does this vote of Uganda know that Mao wamwe I had an argument where somebody was telling the president until for me I pump money in the opposition to divide it. So if we pump money in the opposition to divide it, does the Ugandan voter know nti abo bayaye bamwe? People need to understand this. Yes. Ati bakitegeeza bantu. Kakati naye kankubuuze oyinza okuddira mukazi ono omugamba akuula omusajja oba weewaddeyo tekisobola bwagenda naye ayinza okugendera ddala. Yes. Politics tebamuzajjiramu bwe batyo
nti chama cha mapinduzi edira obugugu ne buleta ne bwa sente nabo ne bubeerawo ne babone motoka ne butambula. You want to say that mu Ugandan politics government over system government itekawo obuntu bwayo abantu bereta for presidents, but the public ashames you. Why? The public reduces the struggle between yetegeera nti bano bateekemu buteesi. That's why always the race is reduced to two. It is always a two-horse race. Horse race. Besigye kati yavuddemu kati Bobi Wine. Kati buno guba mugenda okuteekamu abantu baba kutegeera nti buno bugugu. Kubanga tomulaba twagala nnyo naye likoda yange eriwa. Likoda manyi toteredde. Likoda bagenda kuba bagireetaawo katono gyo. Kakati mulaba ebinigeria ne binauganda. Do you know why the Nigeria popular? No. We don't know these people. Okay. Agamayumba ge bazanyiramu bayinza okubanga bagakayalinga. Netulabanga agaba. Certainly idiot went to wava munno. Mbutwagala tuzanyira omuzanyo mu nyumba yo katona abatti. Kakati because we don't know these Nigerians. When you say Nigerian playing the role of a rich man, you don't know him. You believe set up yonna yaki kakati ekina Uganda ye musajja gwe bagoba mu nyumba nga ne Land Lord wa mulaba ng'azanya ng'omugagga. It kills the whole thing. Yes. Uganda mutazanya ekina Uganda nga mugagga. Kana bano bemuleeta mbu bavuganye mu 7 babategeera nti oyo talina na wasula mu kuwaku talina wasula. That's why they get 0000. In fact in America bakubuulira bakugamba in America if a candidate gets 10% of the American vote, the federal government gives him money to finance his ideas. After the election? After the election. A candidate who registers 10% on the American vote, the federal government must give you money in ideas. So if your ideas can be received and supported by 10% of the American vote, the intelligent people, then you have good ideas. You are what? Zero. Yes. Now, Lieutenant Tumukunde unakoraji yategezeza nti police n'ebitongole bikumadde singa binaba tebikakkanyiza ku maanyi ge bikozesa naddala okukola ku boludda oluvuganya government. Tumukunde ayolekedde okuva mu kalulu. Akyogera ku lunaku olusooka even before nomination. Nabagamba. Yes, wakatunuza wali eti. Nabagamba. Muletere lukoda ya muzeeyi. Nabagamba nti Tumukunde's candidature threatens both NRM and opposition. Nali ne Tumukunde mubbiri gumu ng'anoonya bwa president, which means Tumukunde wabadde nawa wonna. Ate when I was analyzing his speech namusekeredde ye yagwiriddewo Tumukunde yagwiriddewo because if you say you are an expert on the security, haven't you been given assignments concerning security, and what was your performance? Several of them yaliko ne guru eyo. Yes, yaliko mu 4th division. This is when Kony went on rampage. Yaliko minister of security. This is when women were killed. And both Kayigula and Tumukunde were looking at each other. Muganda will tell you ngembwa erwaza kinne waayo. It does not provide for medicine, it just look at each other. It called for the intervention of the president to go to Entebbe to do what? When Tumukunde was Minister of Security. When Tumukunde was the ISO boss, what happened? This is when people were being killed and Museveni had to bring in his deputy, Kayanja, to kill the robbers. Kakati, which means... Which means... Yes. Antika zikasobongo bwango obudisoloketi obwedda njina naye ate ebadde recording. Okay. Kakati oyo Tumukunde yagwiriddewo. Yes. Ku lunaku olusooka. Because he was waiving his security record which stinks. Alaga ebyafaayo bye mu byokwerinda naye nga byonna bikyuma. If you are a new person, if you are a Makerere Don who did security at the university, you would come and tell people, test me. I'm an expert on security. Yes. Condoleezza Rice had a PhD in security. That's why boss used to listen to her. Then George Powell, you can read this book, America at War. Tumukunde yagudde. You see, abantu kibatamanyi. The moment you serve a regime and you wait to be sacked, you don't go with the political crowd. It's better to serve a regime and you exit on your own. All of those people who have succeeded fell out with the regime over serious matters. Levi Patrick Mwanawasa told Chiruba
your corruption stinks. Okay. And he was sacked. So the people remember. Gundi, ono Dos Santos was a rebel. Sally, a Senegal, Yagamba, Gundi, ono namugamba, mutereze kodi egodi ya. Awaited. Yes. Yeah, say Gundi, Sally, we Senegal. Yes. Yagamba what day, Okadi, untawanye nnyo, nze Prime Minister, nze nkola buli kimu. Even where were devoted, bampira wa mayinja. The man came out, he said, this man is an old man. He gives me problems. Yes. Kakati abo nabambabazi babidandi salibani eyo equation yekuba batu mukundi. Yes. Yes. This is why people are giving Bobby Wine a chance. And Bobby Wine was groomed by the mafia gang. Okay. Nabalemerera. Era ajja kubalemerera nnyo lwaki. Bobby Wine receives intelligence reports from government on a daily basis. Intelligence briefing. Azifuna. Bobby Wine balwanidde wayiga. Naye nga Bobby Wine yatuuse Kasubi essaawa 3 nadda mu hoteri. Ye teyatuuseyo ku 6 anti nkubuulira nga Monda acommunicatinga. Never bakubatia gas. How did this man sneak out of his house, go to Kasubi without any being noticed, hid in a hotel and waited until midday? Nganze miso yabadde manyi nti ali Kasubi. Ayina wali. Ali Kasubi. So Bobby era ne mayinja kye kyamukubya. Mayinja yaddayo akette Bobby Wine. Mayinja tugenda mutunda mayinja. Nga intelligence ya government yamaze okubriefinga Bobby Wine nti mayinja akomyewo okoketta. Era Bobby Wine yagamba nti mayinja mulekedde gwanga. Kakati oyajja bazanya nnyo. Tugenda kulaba ensonga za mayinja tugenda. Because is a product of an inside job. Now wetukyali wenyini ku STV mukano gwanga tugoberera Mwami Robert Kyagulanyi Center mwagenda maaso n'okutambula okwolekera ekyambogo gyagenda okubanga ali nominated. Budde bugenda kanti ndigwa asigaze dakika 25 kulabika nti atuuka ku venue ekyambogo cricket grounds yalina okulabika nti no abeera nominated olunaku lwaleero gyayita yonna batuuse mu bitundu by'ekyanja kyensobola okugamba essaawa eno okuva emagere kati ssaawa eno batuuse mu bitundu by'ekyanja. Timu ya fejeri ku ground bajja kubanga bakuterako katono nyaawo ebifaananyi obenga olaba ebigenda maaso. Atayinza okubanga yagala kivaamu. Nga bwetwogerezeganya. Ayinza okuba yagala kibuuka mu kibalekera. Batuuse side z'ekyanja okuva kyanja bagenda kubabolekera kisaasi kuva kisaasi banaatuuka mu bitundu by'entinda but kalipagano kangi nnyo nga bwezokirowoozaako. Tamale akalulu kano tekaliimu Besigye. Besigye is off now. Bobby Wine is on. Nga bwolaba amaanyi mangi nnyo abantu bangi nnyo abagoberera Robert Kyagulanyi Center. Now throughout the campaign season. You must analyze who is Bobby Wine. For me, I'm a man. As the president, as you people you are running for these functions, President Museveni was receiving apologies from members of the mafia gang, and he told them handwritten apologies. Very powerful people went to State House kneeling. They presented their written apologies to the president, and the president said he had no time to discuss with them. Kakati Bobby Wine is arrogance yawo wonna weeva. Nti omusajja akwagalira mukazi wo takuwa ekitiibwa. Kubanga oyo tomutya olowooza ayina emmundu tayina. Tabana mundu ebyasi byayogerera bwereere. Kakati Bobby Wine, because he's a creation, he is young, what helped Besigye was an old man whose nerves could not be affected by arrogance. Kakati Bobby Wine yakunama bamutunuza mu kintu n'akitegeera nti ekintu ky'abano. Bobby Wine receives intelligence briefings every day. His conduct is going to be different. Nti wadde gundi Besigye n'embabazi baakootinganga abazungu naye ate Besigye yafuna setback nti lwe yagenda mu America baakuba Twin Towers. This is the only time when the Americans have issued a statement ku nsonga z'akalulu. Yes, ekitegeeza bayinza nomuga nti ogenda kuwangula Museveni ajja kuwangula by all means. Why don't you create a kavuyo nti baganye okwewandiisa? But it is early.
We can prepare anybody who thinks that can plunge this country into a civil war. Bannayuganda baagala kukola mirimu gyabwe ekyo tekijja kukola. Wow. What Charlie so me I know now tuddeko kubamu kuba denominated olunaku olwajjo Mugisha Muntu, what does he bring? Nade ndaba analysts abenjawulo nga batunula Mugisha Muntu bamwogerako ng'omulungi ennyo ku byobufuzi bya Uganda ebyeddalu. He's too good for Uganda's crazy politics. Kituufu? kakati kyenkubuuza Mugisha Muntu ogamba otya nti ono omwana mugezi nnyo si waawano? noga ono omwana mugezi si waawano kitegeeza famire emu y'abasiru. Commentators, this man is too nice to be a president of Uganda. Then you are mad. kitegeeza Uganda Go to Butabi pick a candidate. Yabatufuga. Nange ba mafia bagamba. This man, we must convince the public that he is mad. He must go to the village and rot. How can he brain rot? What have I done to you? Mugisha Muntu will rule this country. Will rule Uganda? Yes. Really? Yes. You see that coming? Yeah, you see it coming. Why? Mugisha Muntu is not corrupt. The mafias fear him. Mugisha Muntu does not abuse the president. Okay. And there is a trend. Many leaders, why do many leaders resort to their former adversaries? Nti mwana wasa yalowooza mugogondi kiruba kandete mwana wasa. Why? Mwana wasa was popular. Nibamulimba nti ajja kufa mangu. Kakati kyenkubuuza election succession battle ya Uganda bamaze ogyonoona. The first family has lost interest, has lost. Tesobola ku influence nga tekyasobola kukola ki. Babo bennyini baakubye bo beerondera omusika nga bukyali. Some even fear to attend the national functions where their candidate is going to be nominated. Kakati is, in my opinion, abo bamawo bali ba sente batakala butagazi. Uganda will need credible people. That's why some of us have reserved ourselves for future deployment. Uganda will need it. We shall go through this madness. Yes. Nabagamba nti even a married woman abeera n'omusajja ku kyalo gw'admiringa. Nze to me nti if Museveni retires nga Mugisha Muntu akyaliwo, I will join Mugisha Muntu's party. Yes. Museveni kasita akivamu. Ye atenze kwemperekera. Lwaki olina Museveni kivamu? Have invested so much. Have invested in Museveni. As they are launching the manifesto, you look at my book. Factors that will affect 2021 polls. Wakawandise dda. Nakawandika dda long ago. Nakawandika dda. Yakawandika January 22. Bajja ne bampita mbusimanyi bya manifesto. Nze nga tomutwe gwammwe mwebyo ebyammwe. Ensonga zigenda okusala akaluluka 2. Nti if we want to understand who Museveni is, kaakano Museveni the revolutionary. Nakawandika dda. Tulabe tukawandikibwa kano. Yes. Yakawandika November 25, 2013 n'okulwalirwa Monday ku mazaalibwa ago. Yes. Okay. These ones are my books. Is it in my language? Recently he told me to reproduce all of these ones. Okay. These ones. The Runyankole versions, the Ruwo versions. This one. Yes. Okay. But people have observed the state house cars. Singanka kuwa n'okasomamu bwe nawandika ku Bobi Wine. Mwali mukataba. Mwali. Nabaga nti cars eri mu state house. A leader does not see his your problems. His your enemies. Yes. Kakati nze nembagamba eno magazine ya myaka jadda. Nembaga nti kani Museveni allow another case of Besigye. Yellow Timers. Kani Museveni allow another case of Besigye. Okay, byonna byonna biriwe bityo. Olunaku olwajjo Tamale tekyabadde kigendere n'ekyo ekyabaddewo. Bajjeno former Bush war heroes or comrades bebe abadde nominated. Tugenda kuba ne bajjeno basatu ku kalulu. Jeno Museveni, Jeno Mugisha Muntu, Jeno Tumukunde. Ensonga y'abannamagye okubeera active mu byobufuzi bya Uganda ekyali nkulu. A liberated country esigala ne bannannyiniyo. A liberated country. Once you make problems,
you mess up your country, and the army comes up, they are liberating eggwanga lino, bali fuga. The only mistake these people made is not their constitution. In Turkey, the military chooses the leader. That's why Edogoma can change from prime minister to president. What Turkey? In America, it came a time when people were being asked, where were you during the Second World War? Where were you during the Vietnam War? Ngansonga nkulu. Abantu kyakoma kukata. Kakati Ugandans admire the military. Okay. Yes. Era bazanya nnyo n'abo abayimbi. Nalaba omuyimbi omukatolo mwamazanyira mu bya prison. Ugandans admire the military. Because the question is, how has Museveni managed to tame the military? The military was a big question in this country. Kakati people believe the military is not only in Uganda. You go to Nigeria, civilians, the ruling people now, retired generals. Why? People believe that the country needs the hand of a military, a soldier. For safety. Bob Wine supporters, these are younger people who never saw, witnessed the political turmoil went through. These are people who are excited about foreign intervention. So it is understood. Banamaje okubanti no bayakitivu musonga za kaluluzi. Banamaje era ne Kikwete yagambanga nti Kikwete yagenda nagwa mu kalulu nagwa na fainting. Nebo yasitukawo abasajja be ne baga nti akyali mugumu nnyo. Nabaga yes, it is not surprising. I'm a colonel in the Tanzanian army. Gemani geni. Yeah, I'm a colonel in Tanzanian army. Mu Kenya bayina ekyambalo kya Field Marshal. Uhuru yakyambaddeko yekana yamba nalinya ku mamba. The Kenya Uhuru has liberated the Kenyan army, transforming it from peacekeepers to combat. Babadde bakoma nge ekyambalo kya Field Marshal wa president wa Kenya yambala ekyambalo kya Field Marshal kivula ne bawulira nga muwogera wano kyo omusajja brigadier ayogedde ekigambo naye ono omukazi public relations officer nze ntwala byoli brigadier nti you people you must know that one of the roles of the president of Uganda is commander in chief, so the army can reject you. Hey, tugeze mu nyumba ya mwe muri mu Lubaale muyinza kuba faaza okusika ajja byocha abantu abasamize Lubaale era mugenda mu makane mulabanga tukufa ababimanyi ebyekirogere tugenda mu makane tulaba ng'abaana abawala baganya omusika ng'ate muganda waabwe nobabuuza nti lwa ekintu eyo musomi nnyina musomi ajja kwokya Lubaale waffe ajja kwokya Lubaale waffe. Is only omukulu w'ekika where people don't mind. Omukulu w'ekika omusiraamu combines everybody. Kubanga you don't expect kulumbe kubeerako ebyennyanja ennyama n'ebinyeebwa for those who don't eat meat. Yes. But you cannot do a pork. This is why the basiraamu can become comfortable bakulu baabika. And when they come there tayinza kudictatinga tebajja kunywa mwenge. Is a Muslim, the moment a Muslim becomes a mukuru w'ekika era ekyo kirire mu regional gundi kuba tebasoma abantu. In the regional government, katikiro tebamuyita katikiro. Regional governments bakugamba the leaders of a particular region will give a title to their leader according to what they want. Okay. Regional government. Two, any regional government leader must observe tradition of that area. Mu Baganda okufuka katikiro wa Buganda mu region according to the constitution we know kuba musamize. We know kusamira katikiro wa Buganda mu region kiri written in the regional in the constitution. Yes. The leader of a regional government must observe the traditions of that region. Kakati amajeno gante gajjagira tugoberera wona wosinzira okubanga oli yesebo wosinzira okubanga oli kusinzira kuba namulebe bafa abatuwa ebiva side wali eri entinda mwami Kyagulanya ayingira ntindaawo asigaze dakika ndoza nga 13 kwa kanti atuuka mu tent wali baba namungereza yo very tight nyo nyini dala amaje red top wegali police n'abalala bali mu njaga tusoke tulabe role of security mu Kalukano tumukunda agamba nti abamaje tetwakijeyo bulungi oba wali nti bakyalino okuteeka batadde ekikono kingi nnyo ku bantu abali mu Kalukano. Is he realizing it now? Maybe because tumukunde yakwata helicopter ye nagisula mu lukungana lwa Mbabazi nagireka ng'etokota n'agende Fort Portal kuzoganya kusumba. That's why some of us can talk and the people listen. Tetukolangako mazambi manene. So
mu byonna omusajja yali Kenya kankobolize omusajja yali akulira amakomere Kenya nawera omunnyo nawera sukali hiyo si nyumba yako komera si nyumba yako yes ne bamusiba naganga temuli sukali mbuji sigwa abuwera bwali ochali yes these people have built this machinery against the Minister of Security is now complaining why did you create it for others let it catch up with you. You don't have the moral authority to talk about the hard. These are not imported from Rwanda. These are the soldiers. These are the tear gas you've been buying when you were Minister of Security. God has punished you. First, the same machinery you created. Why did you create it for others? So, ngachivudde katonda agulumizibwe. Ngachivudde kyokuba nti Tumukunde yakyogedde. Era ekifaananyi ekinene ekirala ekyokuba nti bwogendera ebigenda maaso mu ggwanga olwaleero security etaddewo omukono ogw'ekyuma eri abavuganya gavumenti embeera egenda kufaanana etya nga mateeka ga covid emukuba nkuŋŋaanabye bulungi ekyabaddewo NRM bwe yabadde mwami Museveni ng'agenda for nomination n'okuva abantu babadde bangi poliisi yabatunulidde butunulidde fairness egenda kugirawo. Political power is influence and advantage. You are challenging the president of Uganda. Biden is not complaining that Trump should surrender Air Force One. He's the president, but are they not defeatable? Kubanze mbagamba nebi bipande bimutimba naki singa enfujjo likola singa bagenda kumbaga abagenda okwogeza bagenda bwerere ne balaga batule oyinza okusanga nga abo bonna bagenze ku president babawadde 15,000 yes kakati ufiirirwawo you are competing with the president. It does not stop there. President bw'aba ali mulale essaawa 12 nezikoona turns himself into a president and it becomes a seminar. President bw'aba anoonya akalulu essaawa 12 neziwera electoral commission zegamba campaign yokoma kati agasi kyali candidate kati ndi president. Ekyembuuza nti Kawunda yali tabirina amukuba akalulu Zambia buyo yali tabirina ndada ina amukuba akalulu mwezi gumu e Burundi gondi Jaham ono wa Gambia yali tabirina. Some of these people are entrenched the opposition in Malawi engwanzi very powerful. Kawunda's UNIPU had even Yamidala Muwino very entrenched. The kind of machinery was very entrenched. Nebi nebyamu abali sente nti sente bazirwandiramu kati waliwo yagenze n'agula amayumba. That's why you don't find me there. Sinabana babambuza gwe nga tubigenda no my rule omwana afanana kitaawe tebamutwala mu DNA. Nobody questions my commitment to the president. It is unshakable. It is unshakable. The city fire brigade. Fire brigade comes when the house is burning. The fire extinguishes, it remains in the house. The city government bakwasi bansende ne Masaka. When the sending season comes, people flock to Masaka. Never renting houses. The residents of Masaka remain there. The way Masaka. These people will come, grab their money and go. After 60 days, my programs will continue. Yet Joseph Tamale Mirundi abadde beebuuza nti ngati tumulaba mu kalulu tumulaba mu kalulu tujja kutuukako ku balala abagenze mu kalulu kano kwetegereza embeera nga bwetambula mukwano gwange kulaba okuwaako update ebimu ku bigenda mu maaso Mami Kyagulanyi Ssentamu